Hương Thơ xin được trở lại với phần 2 của chương trình Câu chuyện y khoa. Và quý vị đang theo dõi phần nói chuyện Hương Thơ với bác sĩ trưởng khoa của khu giải phẫu của Bệnh viện Orange Coast Memorial, cũng là giám đốc điều hành của Digestive Care Center, là trung tâm chăm sóc và điều trị các bệnh liên quan đến đường tiêu hóa. Và đề tài ngày hôm nay chúng tôi đang nói về bệnh GERD, là bệnh trào ngược dạ dày thực quản, là một cái bệnh mà khi mình ăn vô rồi nó thức ăn nó ngược lại, làm cho chúng ta có vị chua hay là muốn bị ở nóng, bị heartburn. Back to our talk today with the GERD problem. Can certain medication or diet supplements can increase severity to GERD? Yeah, actually, that's a great question. Very common medications we use for high blood pressure, calcium medications, nitrates, which is also a kind of high blood pressure medications. They can actually have shown to increase. And also the medication we use for gout condition can as well as increases the severity of the GERD. Vâng, Hương Thơ hỏi là có một vài cái thuốc bổ hay thuốc men nào nó làm ảnh hưởng tới tăng lên cái mức độ nghiêm trọng của bệnh GERD, thì bác sĩ nói là những cái thuốc về tim mạch hay thuốc về bệnh gout nó sẽ làm cho cái bệnh GERD nó nghiêm trọng hơn. How about medication for mental, like depression or something like that? I heard that also. Well, anxiety really and the depression relaxing. medication has a different way it acts. So first of all, the depression medications, they make you increase weight. And increasing weight decreases the pressure at the valve that is controlling acid, and that indirectly causes acid reflux. And plus, it has its own side effect that can increases some production of the acid more than the normal baseline production. So yes, that definitely has shown some effect. Also, the medication that affect the lining of the stomach, like regular medication like Motrin, ibuprofen, naproxen, painkiller, not Tylenol. Tylenol is okay. Those can cause inner damage to the lining of the stomach and esophagus, and can worsen the symptoms. Vâng, có một số loại thuốc như là thuốc Motrin, thuốc giảm đau đó, nó có thể làm mỏng đi cái tường của cái dạ dày của mình, làm cho mình dễ bị, và có những cái số phản ứng phụ, side effect của một số thuốc làm cho chúng ta tăng cân lên, hay là tăng cái mức độ của chất axit trong bụng, thì nó cũng làm tăng lên cái nguy cơ bị bệnh GERD. Bây giờ Hương Thơ sẽ hỏi bác sĩ Ipo là khi nào chúng ta cần đi khám bệnh khi mà bệnh trào ngược dạ dày. Well, when to see the doctor like yourself when we have heartburn? Sure. So that's another very good question. The studies have shown that the medications that's available for the treatment of the heartburn are mainly two groups called PPI, proton pump inhibitor, and H2 blockers, which are like Zantac and Tegamet. So PPI are like Prilosec, Prevacid, Nexium. All those are over the counter. Very easy to get an access to this medication to mask the symptom. What happens is when you continue to use this medication and you have used more than 1 year, there is a very high risk of you having bone loss, osteoporosis. You can have C. diff colitis, a bacteria. You can have vitamin B12 deficiency, and then patient doesn't know it. So if you are using medication for not one, in even, let's suppose, even 3 years and more, definitely look into it, seeing a gastroenterologist or primary care physician, or a foregut surgeon like myself who specializes in heartburn care. If you are already on double dose of medication, that's also another reason to see the doctor earlier. If you have any family history of esophageal cancer, you should be able to contact and see somebody. If you're taking medication and still you have marginal results, that's also a very good reason to see. And if you are taking medication for a prolonged period of time and you want to stop it, obviously you have to have some sort of treatment. You cannot just stop the medication, because medication is really not helping to solve the problem which we have, but at least it is reducing the production of the acid. So those are the reason. If the patients already have Barrett's disease diagnosed by endoscopy, then they are one stage before the cancer. They need to immediately contact their doctor or the Digestive Care Center at Orange Coast Memorial, which is there to help them anytime.
Would you repeat about how, the timing, the long, 5 years? Did you say 5 years of taking medication, or how? So the bone loss has been shown in the studies 1 year at least on PPIs starts to show bone loss, but more stronger studies are after 3 years of acid pills. If somebody's taking, they have bone loss and they don't even know. Up to 3 years maximum. Yeah, after 3 years. So if somebody has used more than 3 years, they have a higher chance of bone loss. And that PPI is for bone? So PPI is for the heartburn, right? But the side effect is, exactly, side effect, the major is the bone loss, along with the diarrhea, gas, nausea, other side effects. And that's over the counter? That's over the counter, correct. Khi nào quý vị cần gặp bác sĩ cho cái vấn đề heartburn, bị nóng ở chuột của mình, bác sĩ nói là khi mình dùng thuốc mà không cần toa đó, có những cái thuốc như là PPI, thuốc để trị heartburn, nhưng cái side effect nó làm cho mình bị những vấn đề khác á, thì rồi có thể, hay là quý vị trong gia đình có những người đã bị Barrett thực quản đưa tới tiền ung thư đó, và nếu quý vị dùng lâu quá mà thấy cái kết quả nó không có khả quan hơn thì nên gặp bác sĩ về GI hay bác sĩ gia đình để giới thiệu đến bác sĩ như bác sĩ Ipo đây, làm bác sĩ chuyên về giải phẫu, hay là những cái bác sĩ cần đến chữa trị, hay là đến trung tâm Digestive Care Center của bệnh viện Orange Coast Memorial. So how about the symptom when they feeling like they unable to swallow or they vomit into blood? I heard that some, or how about if they go to the restroom and they have something in the... Yeah, so this is why it is very important to diagnose, obviously, to before... noticing everything Absolutely, changing, you have to properly diagnose this patient, and that is why we have the program in place at Orange Coast, that when the patient comes with any symptoms of difficulty in swallowing, or blood coming out, or diarrhea, or too much gas, so we have an algorithm, a system of the diagnosis, and the patient is welcomed, and there are coordinators there. They will guide and make an appointment to see a physician, and then physician in their first in consultation order a panel of testing to diagnose these patients, and then when the diagnosis is completed, then we have options to cure the problem once we diagnose. Yes. But there are many problems on the upper GI that is the result of the GERD, and there are many problems that are not result of the GERD but involves the upper GI. The Digestive Care Center at Orange Coast Memorial deal with the entire category of all those problems and diagnose them, and we're capable of treating almost all pathologies involving upper GI tract. Bác sĩ nói thêm là khi mà quý vị thấy khó thở, khó nuốt, thấy đi nôn ra máu, hay là đi tiêu ra phân máu bầm hoặc phân đen, chóng mặt say sẩm, hay là thấy đau ngực, hay bị nóng thường xuyên, bị đầy bụng, thì và đánh thức quý vị đang ngủ mà cứ vậy khó chịu trong lúc mà có thể không có thể sinh hoạt bình thường được, thì nên đi đến ngay cái Digestive Care Center của bệnh viện Orange Coast Memorial, hay là lúc mà quý vị đi làm upper GI là đi soi bao tử đó, mà họ thấy quý vị có Barrett thực quản đó, là nên đi ngay. Ở Digestive Care Center chúng tôi sẽ có một cái chương trình để chẩn đoán quý vị, để tìm ngay cái phương cách chữa trị rất là hiệu quả và ngay lập tức để quý vị có thể được lành mạnh ngay để đối phó với cái bệnh GERD này. Now bây giờ Hương Thơ sẽ nói về phương cách điều trị bệnh GERD. Now we're going to go back to the GERD treatment. What is the option that you can provide to the patient with GERD? Absolutely. So starting again, something very basic we talked about earlier, just to retouch it again, lifestyle changes and making, eating the right things, keeping your weight under control, exercising. After that, the patients of these patients have already tried medication. Once again, medication masks the symptom. They don't cure the cause of the disease. The cause of the disease, which is a not malfunctioning sphincter, can only be corrected surgically. And the surgery has almost 98% resolution rate and a patient satisfaction rate. Once the surgery is occur, and we accomplish, a patient is off medication on the day of the surgery. They never need to use 2, 3, 4 pillows to sleep. They never need to raise their bed. Their quality of life is improved significantly, and their bone loss stops where whatever it happened at that stage, and nothing after that. And
get rid of a lot of side effects. In terms of surgical options, we have two most common options available. One is the Nissen fundoplication, in which we wrap atop of the stomach to create the valve. That is been around for a very, very long time, about 70 years. Now it is done with robotically at Orange Coast Memorial, where we use with the help of Da Vinci robot. And is a very good procedure. It has some side effects. It is a little more invasive. However, the satisfaction rate is very, very high. It's a very good procedure. Then another procedure came in 2012 in the United States called LINX procedure. I wanted to show the audience this. The LINX procedure is a bracelet that is made from titanium that is placed in the bottom of the esophagus. And once you place it, instantly your GERD is resolved. It is less invasive. It is done in about 30 minutes and patient goes home on the same day. And again, the satisfaction rate is very high, about 96 to 98%. That's too long. Let me try to remember everything. Bác sĩ Yvonne vừa đưa ra những phương cách điều trị bệnh GERD. Trước hết là một quá trình dài hạn, là cái mục tiêu để kiểm soát hoặc làm giảm triệu chứng. Vậy quý vị uống thuốc nhiều thì nó có thể làm cái bone của quý vị bị bớt đi, bị thấp xuống, mình mất xương nhiều lắm. Thì cách nhất là phải change lifestyle, là thay đổi lối sống, ăn uống cho đàng hoàng. Như là bác sĩ khuyên là đừng có ăn những cái chất như thế nào đó, là như caffeine hay là soda và chất chua, và phải giảm cân, ăn bữa nhỏ hơn, hay tránh một loại số thực phẩm gây ra các triệu chứng, duy trì cái trọng lượng khỏe mạnh, và cái vấn đề mà thuốc men mà không có uống một thời gian mà không có điều trị đáp ứng mà thay đổi được thì nó vẫn tiếp diễn thì quý vị sẽ đi qua được đề nghị làm giải phẫu. Và bác sĩ nó có hai phương pháp phẫu thuật thường được tiến hành ở những người có triệu chứng nặng, đó là gọi là Nissen fundoplication. Xin tạm dịch là phẫu thuật bao đáy vị. Nissen là cái phẫu thuật nó bao cái đáy, một thủ thuật xâm lấn được thực hiện để khôi phục lại chức năng của các cơ vòng thực quản ở dưới đó, để làm như là họ quấn lại, họ may lại cái dạ dày của mình. Thủ thuật này tạo ra cái van chức năng mới giữa thực quản và dạ dày và ngăn ngừa cái trào ngược axit dạ dày vào thực quản. Và phương pháp mới nhất bác sĩ vừa nói là cái LINX, vừa được FDA chuẩn thuận từ năm 2012. Phẫu thuật này nó thắt chặt cái cơ vòng thực quản ở dưới để ngăn chặn cái sự trào ngược lên. 98%, 98% là có hiệu quả. Thank you so much. We ran out of time. And could you say briefly about our Digestive Care Center before we part? Yeah, Digestive Care System, Digestive Care Center, I'm sorry, at Orange Coast Memorial is a specialized center that is purely designed to deal with the patients having common symptom of acid reflux disease, regurgitation, chest pain, bloating, hiatal hernia. This is a group of team that includes nurses, care coordinators, physicians, and it is a physician-supervised program that goes from the first step to the last step of the patient care, involving them to the initial consultation, diagnosis, and followed by their treatment option. We guide them, patient throughout, and follow up with them about their care. We provide them, center of excellence facility equipment and care pre and post-operatively, and then it's very easy to reach by making one phone call to our Digestive Care Center. We'll be happy to schedule your appointment and help you and take care for your disease. Bác sĩ Yvonne cho rằng nếu quý vị mà bị ở nóng, khó nuốt, trào ngược, đau ngực, bị ho mãn tính, hãy đến với Digestive Care Center, một trung tâm có chương trình y tế toàn diện được thiết lập để phù hợp nhu cầu của bệnh nhân để được điều trị bệnh trào ngược thực quản, rối loạn vận động thực quản hay là nguy cơ ung thư thực quản. Đây là chương trình được bác sĩ giám sát kết nối với nỗ lực của các nhân viên và một đội ngũ gồm có coordinator để quý vị tạo điều kiện chăm sóc chẩn đoán từ đầu cho tới cuối, để điều trị một cách riêng tư cho từng bệnh nhân một đến khi hoàn toàn bình phục. Và cảm ơn sự theo dõi quý vị. Hy vọng rằng quý vị có thể liên lạc một cú gọi thôi, một phone call ở số 714-599-8222, 714-599-8222, hay là gọi cho Hương Thơ ở số 714-378-7969. Chúng tôi sẽ giúp đỡ quý vị tìm đến và tìm hiểu thêm trung tâm Digestive Care Center. Thank you, Dr. Yvonne, so much, and we hope to see you again in our next show in the future. Thank you very much. Xin cảm ơn quý vị. Hẹn quý vị vào lần sau.